Today, we'll try to recapitulate the previous lessons, especially targeting the immune response and immune evasion finally. Our target is how bacteria get rid of our immune defense, which is always in surveillance, and it is their property and how to defeat the immune system and our body's resistance. To start with, regarding the T cell, the common lymphocytic precursor cell, the pro-lymphocyte from the marrow under the influence of lymphactin enters the thymus. The thymus is the training center where all these T cells are trained properly, and entering the thymus, if you see the structure, the outer cortex and inner medulla, and the reticular cells are there. This particular reticular cell and cortex, they are known for the specific training of the thymocytes, and ultimately T cell subsets are formed. Now here, after entering the cortex, the CD4 and CD8 cells are not differentiable. The cluster differentiating surface factors, both are present over the surface of lymphocyte. This particular CD4 and CD8 is now exposed to different type of human leukocytic antigen 1 and 2, where they are trained that which one is self-antigen, how to react, and the selection process is properly done here. So the CD4 cell quickly, the negative CD4, nothing is there on the surface, quickly turn to be CD4, is a cluster differentiating CD4 and CD8. Now CD4 and CD8, after the exposure of HLA1 and HLA2, human leukocytic antigen 1 and 2, those cells react with the HLA1 are known as now CD8. For them, the CD8 surface cluster is selected, and HLA2, those responsive to HLA2, their cluster CD4 is selected, and those who are non-responsive are deleted by apoptosis. Now these CD4 and CD8 cells, on response to HLA1 and HLA2, it is to observe that which clone of CD4 is hyper-responsive. If the response is heavy, huge, they are deleted. If the response is weak, they are selected. So this is negative selection. And finally, the T cell with CD4 cluster differentiating 4 or CD8, their surface clusters are selected. Is it clear? Under the influence of reticular cell, they are exposed to HLA1 and HLA2.
These HLA1 and HLA2 are exposed. These are surface factors. They are seen in all nucleated cells. So, for the training purpose, they are exposed to HLA1 and HLA2. HLA1 responsive cells are selected as CD8. HLA2 responsive cells are selected as CD4 cells. No response are clonally deleted. Hyper responsive, deleted, weak responsive are selected for the rest of the life. So this procedure is positive selection and this one is negative selection. Now the CD4 cell or CD8 cell after coming out, their TCR receptor or T cell receptor is very important because to cope up with the different type of innumerable type of antigen, they undergoes a very rigorous procedure of changing of receptor proteins, repeating, and ultimately the TCR, the alpha beta chain, almost like the immunoglobulins, the surface receptors are formed. This is TCR on T cell. This is T cell. And T cell receptor is called TCR, alpha chain and beta chain. In some cases, it may be gamma delta. About 10 to 15% cases, they are gamma delta. The TCR alpha beta chain mostly deal with all sorts of antigen, different types of antigen. But gamma delta, they are the bridging factor between innate and adequate immunity, the adaptive immunity or acquired immunity. They are the bridging between the adaptive and acquired immunity or the innate immunity. So, once this TCR receptor is formed, until and unless the CD3 receptors are there, they won't be able to process any antigen at all. So all the CD4 cell must have the CD3. All the CD8, they must have the CD3 to process any antigen. So immune response clearly depends on this particular CD3. If CD3 is not there, antigen after entering will not be processed, there will be no stimulus and there will be energy. Antigen is there, means microorganism is there, immunity is there, nothing is happening. A compromising status. That's why the CD3 is so important. Now coming to the B cell, from the bone marrow, the B cell originates and entire processing that occurs in the B cell in the bone marrow. But if you see the journey from in the 3rd week in the Yolk sac, in the 6th week in the liver, and the 12th weeks onwards, it is evident in bone marrow. Now here, in the bone marrow, they acquire this BCR receptor. It is almost like an immunoglobulin, like TCR, an immunoglobulin, but this immunoglobulin is inserted in the B cell. This is not at all free. This is the difference with the BCR and TCR, the immunoglobulin, the same molecule with our immunoglobulin that is circulation, present in circulations. So this is present on the surface and very firmly attached to the cell surface. Nothing but an immunoglobulin. Now BCR receptor initially IgM in nature, but IgD sometimes may be expressed in the initial phase. But when the organism enters,
that particular organism, if polysaccharide in nature and having multiple epitopes, epitope is a determining site of an antigen. You see that this is an antigen, but there is one determining site which particular area determines the antigenicity, the property of this antigen. So this is the antigenic determinant. Say for example, so many antigens are there. This is the antigen. So many antigenic sites are there, but one is the determining site and this one is called epitope. So antigenic determinant is epitope, and against the epitope, anything of our body surface, CD4, CD8, whichever it may be, when this is attaining particular, involved with a particular antigen, this must be a paratoph. So, the antigenic binding site, if it is polysaccharide in nature and having multiple epitopes, only then it will be able to bind to a B cell receptors. Because B cell receptors, they are only stimulated when there is an agglomeration between the receptors. Until and unless there is an agglomeration, conglomeration, or attachment with one BCR to another BCR, no stimulus will be generated. So, BCR molecule, multiple BCR unit with multiple epitopes on antigen, especially polysaccharide antigen like a pneumococcus, they only can bind the B cell receptor and can evoke immune response. Now once it binds, then the B cell clone, there is a blastogenesis, and B cell clone from B cell to plasma cell is formed, and that plasma cells is responsible for producing antibody and memory cells. Now here, the T cell dependency is also there. On the basis of the antigenic nature, whether it is a parasitic antigen, whether it is a bacteria or virus, these are determined by the TLR, toll-like receptor, which is present on our body surface. The toll-like receptor sends the signal, and these particular epitope containing antigens can directly bind to B cells. Otherwise, a T cell response is required. A T cell response is required. This particular T cell response is required. When T cell stimulate B cell, at that particular phase, that IgM receptor present over the surface of the B cell can change its nature from IgM to IgG or IgE, IgA, whatever it may be. This thing is called class switching. So, on the challenge of or under the influence of T cell, only this particular B cell can be stimulated, and then only will be able to change the IgM of the surface cells attachment to IgE, IgA, IgD, and whatever it may be, on the basis of switching of the antigenic nature. So on the basis of antigen, identifications of antigen, and ultimately this particular B cell can be stimulated, and on the basis of that, the class switching occurs, and class switching to different type of antibody is now produced. This is the basis of the different type of T cells and B cells. T cell or cell-mediated immunity cannot interact
with soluble antigen. T cell or cell-mediated immunity typically reacts with particulate antigen. Never, in very rare instances, they can participate with soluble antigen. So they are typically for the particulate antigen. So we'll take the defensive action against soluble antigen. This is humoral antigen. Our immune response has two arms. One is humoral and other one is cellular. So one is for the soluble antigen and other one is for particular antigen. So depending on the nature of this antigen, one arm of the immune response is stimulated. If you consider this being macrophage cell, grossly we can classify antigen into endogenous and exogenous. Endogenous is from within our body, is endogenous, and exogenous is the outside source from the environment. Now the exogenous antigen within the macrophage cell is processed by HLA2, and HLA2, the human leukocytic antigen, they present with the TCR receptor with the alpha beta chain. This particular antigen, they present it, signaling that, see, I am affected. Please come. This is the antigen. So, exogenous antigen, HLA2. Endogenous antigen within the body, they are processed in the cytosol, in the cytoplasm, and they are expressed by HLA1. Now, once the antigen is presented, the inactive or naive cells, T cell, with CD3 and TCR receptor, they combine with HLA2 is the CD4 cell, and in case of HLA1 is CD8. They only can read this particular molecule, not the antigen. They first read the signaling unit. Just consider the train movement. The train first see the train when the train signal, whether it is red or yellow. So this particular signal is noticed by our immune system, by the CD4 cell. Oh, it is by HLA2, now I have to go. So it is the responsibility of CD4 cell to go there. And in case of the HLA1, expression of any antigen by HLA1 is the responsibility of CD8 cell to go there immediately. So CD4 cell with this receptor enclose the antigen, and this is the first stimulus of immune response, T cell mediated. This is the first stimulus. The second stimulus is known as co-stimulation. This is very important, co-stimulation, and it is usually done by CD80 or CD86, also known as B7. They send a signal to CD28 receptor of CD4 cell. So there is a signal from CD80 for macrophage cell, CD80, CD86, known as B7. They send the signal, and
the signal is received by CD28 of the CD4 cell. This is known as co-stimulatory signal or second stimulus Until and unless this second stimulus is generated, there will be no immune response. What will happen? That energy, compromise. Parasite is also there, immunity is also there. Nothing is happening. So if there is no co-stimulation, there will be no immune response. So getting the second stimulus, the CD4 cell is now undergoes a particular blastogenic effect. Clonal proliferation of CD4 cell. This particular clone is stimulated. What will happen? It will release IL-2, interleukin 2. And interleukin 2 it will react on this particular CD4 cell, further stimulation of CD4 cell, as well as they stimulate Th1, a T cell subset. Often there is a question, the discussed T cell subset. This is also the discussion, T cell subset. If the question on T cell immunology. If the questions of any microorganism give their pathogenesis, this is the basis of pathogenesis. If the organism is intracellular, this is the pathogenesis of intracellular organism. Particulate antigen, the answer is same. So the same answer for multiple questions. So here the Th cell, this particular clone is stimulated. Quickly, Th cells proliferate into Th0 and quickly to Th1 and Th2. Now this Th1, this will deal. This is the response which typically for intracellular killing of organism. The same macrophage cell with intracellular organisms. Against the interferon gamma stimulus, the macrophage cell, their tumor necrosing factor and nitrous NO is stimulated and there is apoptosis. This is intracellular organism. Intracellular killing. So, against the interleukin 2 challenge, interleukin 2 cytokine stimulations, the Th0 cell is further proliferated to Th1 with interleukin 12 challenge or interleukin 12 cytokine, interleukin effect. And with this, Th1 cells, they started stimulating, forming the interferon gamma, and the macrophage is now activated. It was initially silent. It is responsible for raising the flag. It is the same macrophage cell. They are now under the influence of tumor necrosing factor and nitrous oxide. And they are the responsible factors for intracellular killing of the organisms. So this is the basis of cell-mediated immunity. What will happen if the Th0 cell form IL-4, IL-5 and IL-6?
Against these particular IL-4, interleukin 4, 5, 6 and IL-10, if the IL-12 is not there, if Th0 cell fail to secrete interleukin 12 and in place they secrete interleukin 10, then two cells, this particular clone will be stimulated. And this particular clone is responsible for humoral immunity, HMY, and this is for CMI. So if Th0 cell, they start secreting interleukin 12, this particular arm will be stimulated for intracellular killing. And if interleukin 10 is secreted, then the humoral immune response will be stimulated. Very rarely both, any one. So here the humoral immune response, Th2 cell, they start secreting IL-4, IL-5 and IL-6, interleukin 4, 5 and 6. Interleukin 4 will stimulate eosinophil. And IgE will be produced. Similarly, interleukin 5 and interleukin 6 stimulate B cell to form IgM, IgG, IgA if required. Now these antibodies, hand in hand, will try to fight the invading organisms, and this is humoral part in case of soluble antigen. Sometimes a combined effort is necessary, very rarely. Both CMI and humoral immune response hand in hand can fight in very rare cases, and the response is known as ADCC, antibody dependent cytotoxicity. This is the entire immunology. Nothing is there, only this thing. If you can remember for a whole life, immunology is nothing but a three-dimensional picture for you. Just to remember this picture. Anywhere, anytime, anybody can challenge you, and you will be having the enough knowledge to describe the intracellular and the extracellular killing of the microorganisms. Just to remember the simple picture of this. Now, if you consider that, is it possible in art that the same immune response will continue for long, for the whole life? Never. There must be a down regulation procedure to stop the immune response when it is not required. How it happens? It happens here that a CTLA receptor is there. A CTLA receptor. This particular CTLA receptor, by the interleukin 2, here the interleukin 2, and interleukin 2, CTLA receptor, and here the interleukin 1. This CD8 to B7 to CD28 signaling, this particular interleukin 1 co-stimulator, suddenly there is no co-stimulator. Co-stimulation stopped, and in place the interleukin 1 binds with the CTLA. No immune response now. বন্ধ হয়ে গেল ইমিউন রেসপন্স। অ্যান্টিজেন নেই, অনন্তকাল চলতে পারে না, বন্ধ হয়ে গেল। So this is due to CTLA stimulation. Interleukin 2 can stimulate CD8 also.
direct CD8 stimulus, direct CD8 involvement, maybe CD4 dependent CD8 stimulation, it is also possible. And in that case, CD8 will be further activated and cytotoxic killing CTL cell will go for the killing of the intracellular organism. So this entire system is the intracellular and extracellular killing, and hand in hand they work together. Is it clear? বোঝা গেছে? আবার বলবো কি? বলবো? বেশ। এবার বাংলায় বলি? বেশ। ম্যাক্রোফাজ সেল আক্রান্ত হয়েছে। ম্যাক্রোফাজ সেলের মধ্যে অর্গানিজম ঢুকেছে। সেই অর্গানিজম যদি এন্ডোজেনাস হয় তাহলে ও HLA1 দিয়ে ফ্ল্যাগ করে বলবে দেখো HLA1 দিয়ে আমি এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন ঢুকেছে, মানে আমার শরীরের ভেতরে অ্যান্টিজেন ঢুকেছিল, তাকে ফ্ল্যাগ করেছে। আর যদি বাইরে থেকে আক্রান্ত হই আমরা তাহলে ও HLA2 দিয়ে ফ্ল্যাগ করে বলল যে এই অ্যান্টিজেন ঢুকেছে। ওর পারপাস হচ্ছে ও তো নিজে নিজে কিছু করতে পারবে না, ও ইমিউন সিস্টেমকে ইনভাইট করলো যে এই দেখো আমি আক্রান্ত হয়েছি। ইমিউন সিস্টেমের মধ্যে আমাদের রয়েছে CD4 সেল, CD8 সেল। CD4 সেল রিড করবে যে কাকে দিয়ে প্রেজেন্ট হয়েছে অ্যান্টিজেন। CD4 সেল HLA2 দিয়ে প্রেজেন্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে, এসে এটাকে এনক্লোজ করবে। যেই না এনক্লোজ করবে সঙ্গে সঙ্গে ফার্স্ট স্টিমুলেশন ইজ জেনারেটেড, প্রথম স্টিমুলাস জেনারেটেড হলো। আর যদি সেটা CD8 সেল দিয়ে হয় তাহলে ওই একইভাবে CD8 সেল যেই ওকে অ্যান্টিজেনকে এনক্লোজ করলো ফার্স্ট সিগন্যাল জেনারেটেড হলো। CD4 CD8 একই হবে। এবারে এখানে কি হলো, এখানে কো স্টিমুলেশনটা দরকার। কো স্টিমুলেশন না হলে হবে না, ইমিউন রেসপন্স হবে না। তাহলে কো স্টিমুলেশন কে দেবে? CD80 CD86 ক্লাস্টার ডিফারেন্সিয়েটিং সেল ম্যাক্রোফাজের গায়ে থাকে, সারফেসে থাকে। সে একটা সিগন্যাল পাঠালো, ইন্টারলিউকিন 1 ডিসচার্জ হলো এখানে। সেই সিগন্যাল ধরলো CD4 এর সেলের গায়ে যে একটা ক্লাস্টার ডিফারেন্সিয়েটিং সেল ছিল CD28, সে ওটাকে রিসিভ করলো। সঙ্গে সঙ্গে ব্লাস্টোজেনেসিস মানে অ্যাক্টিভেশন অফ দি ইনঅ্যাক্টিভ CD4 সেল উইল অকার। যে CD4 সেল এতক্ষণ ইনঅ্যাক্টিভ ছিল সে সাডেনলি অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেল। কিসের জন্য হলো? তার ক্লোনগুলোকে সে তখন অ্যাক্টিভেট করবে, একটার থেকে আরেকটা হবে, দ্যাট ইজ ব্লাস্টোজেনেসিস। এই লিম্ফোসাইট তখন ক্লোনালি ইন্টারলিউকিন 2 দিয়ে নিজেই নিজেকে, এটা হরমোনের মতো, ইন্টারলিউকিনস নিজেকেও স্টিমুলেট করতে পারতে, দূরবর্তী সেলকেও স্টিমুলেট করতে পারে, নিজেকেই স্টিমুলেট করলো। সঙ্গে সঙ্গে কি হলো, TH0 তে প্রলিফারেটেড হয়ে গেল, ভেঙে গেল, ব্লাস্টোজেনেসিস হলো। TH0 সেলস, TH এর সাবসেট, ও যদি ইন্টারলিউকিন 12 সিক্রিয়েট করে, যদি প্রয়োজন হয় ইন্টারলিউকিন 12 এর, তখন ও অ্যাসেস করবে যে সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি চাই না হিউমারাল ইমিউনিটি চাই, ওর সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি চাই, ও ইন্টারলিউকিন 12 অ্যাসেস সিক্রিয়েট করলো, করে TH1 সেলকে স্টিমুলেট করলো, TH0 থেকে TH1। এই TH1টা হচ্ছে সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটির পাথওয়ে। TH1 সেল ইন্টারফেরন গামাকে সিক্রিয়েট করলো, ইন্টারফেরন গামা দিয়ে সেই ম্যাক্রোফাজ সেল যে আক্রান্ত ছিল সেই ম্যাক্রোফাজ সেলের উপর, আমি সুবিধার জন্য ওখানে এঁকেছি, সেই ম্যাক্রোফাজ সেলকে স্টিমুলাস করে সেখান থেকে ওর ইন্ট্রাসেলুলার ভেতরেই টিউমার নেক্রোসিং ফ্যাক্টর আর নাইট্রাস অক্সাইড বেরোবে। ভেরি টক্সিক, সুপার অক্সাইড ডিসবিউটিসের মতো, তোমরা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের ব্যাপারটা পড়েছো, সেরকম টক্সিক। টক্সিক হলে কি হলো, সেল মরে গেল, সেলের ভেতরে যে মাইক্রো অর্গানিজম শুদ্ধ সেল শুদ্ধ বেরো। অ্যাপোপ্টোসিসে চলে গেল। তাহলে এটা গেল সেল মিডিয়েটেড পাথওয়ে। সিমিলারলি যদি হিউমারাল রেসপন্সের দরকার হয় তাহলে ও কি করলো, TH2 কে ক্লোনটাকে স্টিমুলাস দিল, কি দিয়ে? ইন্টারলিউকিন 10 দিয়ে। তার মানে TH0 ইন্টারলিউকিন 12 করতে পারে, ইন্টারলিউকিন 10ও করতে পারে। ইন্টারলিউকিন 10 যখন বেরোলো তখন TH2 সেল ক্লোনালি স্টিমুলেটেড হয়ে গেল। যেই স্টিমুলেটেড হলো ইন্টারলিউকিন 4, 5, 6 লিবারেট করলো। যদি ইন্টারলিউকিন
এটা ভুল হয়েছে, ইন্টারলিউকিন 5 হয়, এখানে এটা ইন্টারলিউকিন 5 করো, ইন্টারলিউকিন 5 হয় তাহলে ইওসিনোফিল স্টিমুলেটেড হবে। ইওসিনোফিল স্টিমুলেটেড হলে সেখান থেকে আইজিই রেসপন্স হওয়ার কথা, আমরা পড়েছি হাইপার সেন্সিটিভিটিতে, তাহলে আইজিই রেসপন্স হলো। আর এখানে যদি ইন্টারলিউকিন 4, 6 সিক্রেটেড হয় তাহলে বি সেল স্টিমুলেটেড হবে। বি সেল স্টিমুলেটেড হলো, বোন ম্যারো সেলস বি সেল স্টিমুলেটেড হলে সেখান থেকে আইজিএম, আইজিজি, আইজি। একটু আগে তোমাদের আমি বলেছি যে টি ডিপেন্ডেন্ট সিগন্যাল চাই, নইলে ক্লাস সুইচিং হবে না। এই সেই টি ডিপেন্ডেন্ট সিগন্যাল, যে টি ডিপেন্ডেন্ট সিগন্যাল হলো বলেই বি সেল গুলো তখন বিসিআর রিসেপ্টর আইজিএম ছিল, আইজিএম থেকে ক্লাস সুইচিং হতে পারলো, এই সেই টি সেল সিগন্যাল যেখান থেকে ক্লাস সুইচিং হয়ে গেল। মোটামুটি সবটা গুলে খেয়ে ফেলেছি আমরা, কিচ্ছু বাকি নেই। ইমিউনোলজি, ইমিউন রেসপন্স নিয়ে এত মাথা ব্যথা, যে কোনো ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে তোমরা এই ইন্ট্রাসেলুলার কিলিং গল্পটা লিখে দিতে পারো। এবার প্রশ্ন হলো, আমরা একটু চটজলদি ইমিউন ইভেশন মাইক্রো অর্গানিজম কি করলো, এই তো আমাদের অর্গানিজমগুলোকে মেরে ফেলার গল্প, মাইক্রো অর্গানিজম তো এগুলোকে বাইপাস করবে, কি করে ডিজিজ প্রডিউস করব সেই চেষ্টায় ওরা আছে। চলো দেখা যাক কি করে ওরা। টি সেল সাবসেট গুলো রয়েছে এখানে। The development of an infectious disease in an individual involves entry of the microbe, invasion and colonization of the host tissue, evasion of host tissue, tissue injury. এ তো আমরা সবাই জানি যে একটা টিস্যুতে গিয়ে এন্ট্রি নেবে মাইক্রো অর্গানিজম, এন্ট্রির সঙ্গে সঙ্গে ইনভেড করবে, ভেতরে যাবে, কোলোনাইজ করবে, কোলোনাইজ করার পর সেখানে সে হোস্ট ইমিউনিটি ইভেড করবে। এই জায়গাটা আমাদের ধরতে হবে যে এই হোস্ট ইমিউনিটি কি করে ইভেড করছে। আমরা তো এতক্ষণ হোস্ট ইমিউনিটি নিয়ে পড়লাম যে এত সাংঘাতিক ইমিউন সাইকেল আমাদের রয়েছে, সেখানে এটাকে কি করে আটকে যাবে ওরা, এবং সেখান থেকে টিস্যু ইনজুরি, ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট করবে। মাইক্রোবস প্রডিউস ডিজিজ বাই ডাইরেক্টলি কিলিং দ্য হোস্ট সেলস দে ইনফেক্ট। যে সেলে আক্রমণ করছে সে সেলটাকে মেরে ফেললো, নেক্রোসিস হলো, সেখানে ইনফেকশন হলো, এটা হতে পারে। লিভারেটিং টক্সিন দ্যাট ক্যান কজ টিস্যু ড্যামেজ, টক্সিন প্রডিউস করলো, সেই টক্সিন আমাদের সেল মেটাবলিজম বন্ধ করে দিল, টক্সিনও ড্যামেজ করলো, সেখানে আবার প্যাথোজেনেসিস হলো, ডিজিজ হলো। স্টিমুলেটিং ইমিউন রেসপন্স দ্যাট ইনজিওর বোথ দ্য ইনফেক্টেড টিস্যুজ অ্যান্ড নর্মাল টিস্যুজ, এমন ইমিউন রেসপন্স প্রডিউস করলো, এক্সাজারেটেড ইমিউন রেসপন্স প্রডিউস করলো, বা যাই হোক সেখান থেকে টিস্যু ড্যামেজও হয়ে গেল। সো একটা পারফেক্ট ব্যালেন্স, একটা সুন্দর ব্যালেন্স ইনফেকশন আর ইমিউনিটি। ইমিউনিটি বেশি হয়ে গেছে তো ইনফেকশন নেই, ইনফেকশন বেশি হয়ে গেছে তো ইমিউনিটি নেই। The general features of immune response to microbes হচ্ছে তাহলে এই অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই প্যাথোজেনেসিস, আমরা পড়ে এই সার্ভাইভাল প্যাথোজেনেসিস অফ মাইক্রোবস, অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি আছে, আর ইনেট ইমিউনিটি আমাদের রয়েছে, এটা আমরা দেখেছি আগে। এবার এখানে দেখো যে এই যে আমি গল্পটা বললাম যে অ্যান্টিজেন প্রসেস কি করে হয়, এই অ্যান্টিজেন প্রসেসিং দেখো, এই এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেন যখন ঢুকেছে এন্ডোজোমের মধ্যে, সেটা কিন্তু ফ্ল্যাগড হয়েছে বাই HLA1 দিয়ে, এই 2 দিয়ে। আর যদি এন্ডোজেনাস হয় তাহলে সেটা এখানে সাইটোজলের প্রসেসিং হবে, সেখান থেকে ওটা কি দিয়ে, HLA1 দিয়ে ও প্রেজেন্ট করবে। তাহলে এটা হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রসেসিং পাথওয়ে, যেটা পরীক্ষায় আসে, অ্যান্টিজেন প্রসেসিং পাথওয়ে। চিন্তার কিচ্ছু নেই, এন্ডোজেনাস আর এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেন, এক্সোজেনাস তো ডাইরেক্টলি হয়ে যাচ্ছে HLA2 দিয়ে, আর এন্ডোজেনাস হলে HLA1 দিয়ে হবে, এটাই জানতে চায়, আর কিছু জানতে চাওয়ার নেই। একটা ছবি আঁকতে পারলে খুব ভালো। হিউমারাল অ্যান্টিবডির কথা বলেছে, এখন তো তোমাদের এগুলো খুব পরিচিত হয়ে গেছে, এই সেই বি সেল, বি সেলের গায়ে সেই রিসেপ্টর, প্লাজমা সেল হলো, মেমারি সেল হলো, অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন হলো, অ্যান্টিবডি আবার গিয়ে অ্যান্টিজেনের সঙ্গে লেগে গেল, এটা সলিউবল অ্যান্টিজেনের ক্ষেত্রে হবে। আবার হিউমারাল অ্যান্টিবডি যদি সেলুলার ইমিউনিটি যদি হয়, তাহলে এফেক্টর টি হেল্পার সেলস সেইভাবে প্রসিডিওরটা তোমাদের জানা, এইটা এইভাবে করে। এখানে দেখো MSC1 আর MSC2টা পাশাপাশি দিয়েছে, ওই দেখো ওখানে MSC2তে CD4 সেল এসছে, MSC1 এ CD8 এসছে, তাই না? ওই সেই একই ইন্টারফেরন, গামা টামা এসব সিক্রিয়েট করেছে, খুব সুন্দর করে ছবি এঁকেছে, তোমরাও আঁকতে পারো ওই ছবিটাই
এখানে আর কনফিউজড হও না, ওই ছবিটা আঁকলেই হলো। এখানে ওই কি করে আইজিএম, আমরা যখন বললাম যে আইজিএম স্টিমুলেটেড হলো ডাইরেক্টলি আইজিএম থাকে, তখন কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশনে কাজ করে, আর ইন্টারফেরন গামা, ইন্টারফেরন 4, ইন্টারলিউকিন 4 এই সমস্তগুলো ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্লাস সুইচিং এ কাজে লাগে। আমরা একদম ইমিউন ইভেশনে চলে যাই, কারণ এগুলো তোমরা গুলে ফেলেছো, খেয়ে ফেলেছো অলরেডি। এত সব কথা লিখেছে, আসল সারবস্তু হচ্ছে এটা। মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে ইমিউনিটিটা একটু আলাদা। মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে দেখো, লক্ষ্য করে, যেখানে tuberculosis is on the rampage and aided by the emergence of multi-drug resistant strains of Mycobacterium tuberculosis. এখানে বলছে the mechanism, the CD4 cell, Th1 cell recognizes mycobacterial peptide associated with MSC class 2 and releases activated macrophage activating interferon gamma. ওই সেই তথ্য যেটা বলেছে। A senile macrophage cell unable to destroy the intracellular bacteria is killed by CD8 cell. একটা সেনাইল ম্যাক্রোফাজ সেল যে ইনজেস্টেড হয়েছে, অর্গানিজম গেছে, মারতে পারছে না, বুড়ো হয়ে গেছে ম্যাক্রোফাজটা, ও বসে আছে ওকে নিয়ে, তার জন্য কিন্তু আছে CD8 সেল। CD8 সেল ওকে ছাড়বে না, CD8 সেল ওকে মারবে। তা সেটাই ওখানে দেখিয়েছে। ইন্টারলিউকিন 2 অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেল, এনকে সেল ওখানে এসে যেতে পারে। ন্যাচারাল কিলার সেল সম্পর্কে একটা কথা বলি, ওই যে টিসিআর রিসেপ্টর নিয়ে আমি বলছিলাম, আলফা বিটা হতে পারে, গামা ডেল্টা হতে পারে, সেরকম এনকে সেলস হচ্ছে লার্জ লিম্ফোসাইট। এই লার্জ লিম্ফোসাইট এগুলো তার ক্রোমোজোমটা গ্র্যানুলার আর সাইটোপ্লাজমটা বেসোফিলিক, এটাও গ্র্যানুলার, লার্জ হয়। এর অনেকগুলো রিসেপ্টর থাকতে পারে, CD16 থাকতে পারে, CD94 থাকতে পারে যদি অ্যাক্টিভ হয়। আর যদি ইনঅ্যাক্টিভ হয় তাহলে ওর অ্যান্টিজেনগুলো CD2 এই অ্যান্টিজেনটা এক্সপ্রেসড হয়। তাহলে ওই অ্যাক্টিভ আর ইনঅ্যাক্টিভের মধ্যে কিছু ফারাক থেকে যায়। যাই হোক, অত কিছু মাথায় রাখতে হবে না। তাহলে এটা দেখা গেল যে এখানে ওই এনকে সেল, ন্যাচারাল কিলার সেলস, ও কিন্তু এখানে অ্যাক্টিভেটেড হয়ে, ওটা একটা ইনেট ইমিউনিটির পার্ট। ন্যাচারাল কিলার সেল ও এমনিই চলে আসে, যে কোনো আক্রমণ হলে সে প্রথমেই চলে আসে, ওটা ইনেট ইমিউনিটির পার্ট। ইমিউন ইভেশন বাই ইন্ট্রাসেলুলার ব্যাকটেরিয়া। ইন্ট্রাসেলুলার ব্যাকটেরিয়া কি করে কি করলো সেটা বললো, যে ইন্ট্রাসেলুলার ব্যাকটেরিয়া হ্যাভ ডেভেলপ ভেরিয়াস স্ট্র্যাটেজিস টু রেজিস্ট এলিমিনেশন বাই ফ্যাগোসাইটস। ফ্যাগোসাইটস তো ওকে কি করে বার করে দেবে, কি করে মেরে ফেলবে এই চেষ্টা করছে। তাহলে দিস ইনক্লুড ইনহিবিটিং ফ্যাগোলাইসোজোম। যখন ফ্যাগোসাইট ওকে ধরে ফ্যাগোলাইসোজোম করে ভেতরে নিয়ে এলো, সেই সময় ও কি করলো, ফ্যাগোলাইসোজোম ফিউশন মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস লিজিওনেলা করে, আর এসকেপিং ইনটু দ্য সাইটোজল, ওখান থেকে পালিয়ে যেতে পারে। হয় ওই ভেতরে রয়েছে যখন, তখন লাইসোজোমের অ্যাকশনটাকে ইনহিবিট করতে পারে, ফ্যাগোলাইসোজোমের মধ্যে নিয়ে এসে লাইসোজোম দিয়ে মারবে তো অর্গানিজমটাকে, ও লাইসোজাইমকে ইনহিবিট করে দিল, অথবা ও সেল সাইটোপ্লাজমে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রইল, তাহলে আর ধরতে পারলো না, সেটা করতে পারে, ইন্ট্রাসেলুলার হয়ে রইল। অ্যান্ড দাস হাইডিং ফ্রম দি মাইক্রোবিওসিডিয়াল mechanism of lysosomes and directly scavenging or inactivating microbiocidal substances, অথবা লাইসোজোমকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিল, বা অন্যান্য যে মাইক্রোবায়োসিডাল জিনিস রয়েছে সেগুলোকে শরীরের ইনঅ্যাক্টিভ করে দিল। তাহলে তিনটে ভাগে ইন্ট্রাসেলুলার অর্গানিজম বেঁচে থাকতে পারে। একটা হচ্ছে ফ্যাগোলাইসোজোম দিয়ে ম্যাক্রোফাজ যখন তাকে ভেতরে ঢোকালো, তখন লাইসোজোমের অ্যাকশনটা ও ইনহিবিট করতে পারে, সাইটোপ্লাজমে পালিয়ে যেতে পারে, আর কি করতে পারে, যে সমস্ত ডিস্ট্রাকটিভ অক্সিডেটিভ মলিকুলস আছে তাদেরকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দিতে পারে। এই মাত্র তিনটে রাস্তা আছে ওদের বেঁচে থাকার। ফাঙ্গাসের ক্ষেত্রে কিন্তু ওরা ওই একই পাথওয়ে, ওই একই মেকানিজম, ব্যাকটেরিয়া যেমন এখানেও তেমন। এক্সট্রাসেলুলার অর্গানিজমকে হিউমারাল অ্যান্টিবডি ধরে, তাই না? যে সমস্ত বাইরে থেকে এসছে তাকে অ্যানালিসিস করে, যদি সলিবল হয় তাহলে HMI ধরবে, আর যদি সেটা দেখে যে না পার্টিকুলার, তাহলে সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি ধরবে। মেকানিজম ইজ সেম। তাহলে এখানেও তাই, ফাঙ্গাসের ক্ষেত্রে তাই, নতুন কোনো কিছু বলার নেই। ভাইরাসের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার থাকে, তার কিন্তু ল্যাটেন্সি হয়, ডিএনএ বা আরএনএ এর মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে থাকতে পারে ভাইরাসের। সেক্ষেত্রে কিন্তু ভাইরাসের ক্ষেত্রে একটু কমপ্লিকেটেড। ভাইরাসের ক্ষেত্রে একটা মলিকুল খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমরা এটা শর্ট নোট হিসেবে পড়ো, সেটা হচ্ছে প্রোডাকশন টাইপ 1 ইন্টারফেরন। ইন্টারফেরন কিন্তু একটা অ্যান্টিভাইরাল স্টেট তৈরি করে অন্য সেলের মধ্যে। লক্ষ্য করে দেখো,
ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল আনইনফেক্টেড সেলকে কিন্তু এই টাইপ 1 ইন্টারফেরন দিয়ে ইন্টারফেরন রিসেপ্টরকে বাইন্ড করলো এবং এখানে একটা অ্যান্টিভাইরাল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করলো যেখানে আর ভাইরাস ইনফেকশন হলো না। তাহলে হোয়াট ইজ ইন্টারফেরন? Interferon is a viral product or host cell product. It is host cell product, sir. এটা হোস্ট সেলের তৈরি। ইন্টারফেরন ভাইরাসের প্রপার্টি নয়, হোস্ট সেলের প্রপার্টি। কি কাজ করে? যে অ্যান্টিভাইরাল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে, by which they prevent the viral infection or propagation of viral infection to surrounding cells. এই অ্যান্সারটা মনে রেখো। তাহলে এখানে হয়ে গেল সেই পিকেআর টিকেআর দিয়ে এটা করেছে, যদি মনে রাখতে পারো বইতে ছবি আছে। ইমিউন ইভেশনস কি করে করলো? তাহলে ভাইরাস হ্যাভ ইভলভ নিউমারাস মেকানিজম ফর ইভেডিং দ্য হোস্ট ইমিউনিটি। ভাইরাস অনেক পদ্ধতি বার করেছে। ভাইরাস ক্যান অল্টার দেয়ার অ্যান্টিজেন্স। কোভিড, করোনা ভাইরাস রয়েছে, কোভিড নিজের জেনেটিক চেঞ্জেস করলো। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, অ্যান্টিজেনিক ড্রিফট অ্যান্ড অ্যান্টিজেনিক শিফট, কন্টিনিউয়াস ভাইরাসের মধ্যে একটা জেনেটিক মিউটেশনস চলছে, যা দিয়ে ও কিন্তু আমাদের ধোকা দিতে পারে, আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বোকা বানাতে পারে। তো ভাইরাসের সেই ক্যাপাসিটি আছে। ভাইরাস মে ইনফেক্ট আইদার কিল, ইনঅ্যাক্টিভেট দ্য ইমিউনো কম্পিটেন্ট সেলকে মেরে ফেলতে পারে, অ্যান্ড প্রোডাকশন অফ ডিকয় এমএসসি মলিকুলস মানে ইনঅ্যাক্টিভ মলিকুলসকে করতে পারে, আর এনকে সেলকেও ইনহিবিট করে দিতে পারে। কারণ ভাইরাসের তো প্রপার্টি হচ্ছে ইট হাইজ্যাক্স দ্য পাথওয়ে অফ দ্য সেলস, অফ দ্য হোস্ট সেলস। ও তো যেখানেই যাবে সেখানেই তার মেটাবলিক পাথওয়েটাকে চুরি করবে। তাহলে কোনো একটা সেলের মেটাবলিক পাথওয়ে চুরি করলে কি হবে? সে সেলটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। সো ইট হ্যাজ দ্য প্রপার্টি of stealing the metabolic pathway and can inactivate any cells. So virus এর একটা inherent property রয়েছে by which the immune evasion is possible. সেই গল্পই লিখেছে এখানে। প্যারাসাইটস এর ক্ষেত্রে একটা হিউজ স্ট্রাকচার, একটা বড় কৃমি ঢুকেছে, তাকে ইমিউন রেসপন্স দিয়ে তাড়ানো খুব ডিফিকাল্ট। তো একটা আমরা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে পারি যেখানে দেখো একটা বিরাট নেমাটোড ঢুকেছে গাটলুমেনে, অ্যান্টিজেন ছাড়ছে, তাকে কিন্তু টি সেল বি সেল দুজনেই এসে গেল, এসে গিয়ে একটা ইনফ্লামেটরি রেসপন্স এমন তৈরি করলো আইজিই দিয়ে আইজিজি দিয়ে, ওই যে ওখানে দুটোই এসে গেছে, আইজিই আইজিএম হ্যান্ড ইন হ্যান্ড, দুজনে মিলে ওকে এমন একটা রেসপন্স, এমন একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করেছে গাটে যে ও ব্যাটা আর ওখানে টিকতে পারলো। বিরাট অস্বস্তিকর, কনস্ট্যান্ট ইরিটেশন করছে এই পয়েন্টের উপর। এত বড় স্ট্রাকচার নেমাটোড, তাকে এখানে ওখানে বিভিন্ন জায়গায় খোঁচাখুচি করলে সে ব্যাটা বিরক্ত হয়ে কি হলো, লুমেন দিয়ে বেরিয়ে গেল। কি হলো? সাইটোকাইনও এলো, টি সেল আবার সাইটোকাইনও ছাড়লো, এলো গবলেট সেল দিয়ে। তখন সে বিরক্ত হয়ে গিয়ে এত অ্যান্টিবডি ওকে ঘিরে ফেলেছে, ও তখন বিরক্ত হয়ে এক্সপালশন হয়ে গেল, বেরিয়ে গেল। এই হলো ইমিউনোলজির গোড়ার কথা। আর ইমিউন ইভেশন কি করে সবকটাই হলো মোটামুটি আলোচনা। মেকানিজমটা পড়বে। প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্সে দেখো আইজিএমটা প্রথমে বাড়বে, তাই তো? আর ওখানে কিন্তু সেকেন্ডারিতে আইজিজি আপার হ্যান্ড নিয়েছে, আইজিজি শক্তিশালী। ইমিউন সিস্টেমে কি কি সেলস আছে সেই সেলগুলো সম্পর্কে একটু জানা ভালো। অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটির কথা, ফার্স্ট স্টিমুলাস, সেকেন্ড স্টিমুলাস, সিগন্যাল 1, সিগন্যাল 2,